bring up these talents and nurture them. Na mpenzi, zimesalia siku 364 kabla mashindano ya Olimpiki ambayo yataandaliwa jijini Paris nchini Ufaransa mwaka 2024. Hapo jana basi kulikuwa na shamra sherehe za kuadhimisha mwaka moja kabla ya wenyeji huu wa mashindano haya ya Olimpiki, na sherehe hizi hufanyika kote ulimwenguni, lakini sasa Kenya iliandaa sherehe zake hapo jana. Manake juzi wengi walikuwa wanatarajia pengine huenda kwa na maandamano, wajua tena sherehe hizi zilikuwa zifanyike juzi, zilifanyika jana hapa nchini Kenya. Tusikie basi wadau, kamati ya Olimpiki nchini, waziri wa michezo Ababu na Mwamba na washikadau wote. Manake mashindano ya Olimpiki kaida huwajumuisha, huwaleta pamoja mashirikisho yote, sio shirikisho moja tu, sio riadha peke yake. Mashirikisho yote ambayo huwa yanashiriki katika mashindano haya ya Olimpiki. Tusikie basi wadau wanasemaje huku ujio huku maandalizi haya ya Olimpiki yakizidi kushaudi. Salia mwaka mmoja, siku 364 kabla mashindano hayo kuandaliwa. Mwanahabari mwenzangu Davis Mberia alikaa kitako na wadau hapo jana, na hii hapa taarifa yake. Zimesalia tu siku chini ya 365 kwa ajili ya mashindano ya Olimpiki ambayo yatakuwa yanaandaliwa kule Paris, Ufaransa kung'oa nanga. Kenya iliweza kuleta pamoja kikosi ambacho kilishirikisha wale vigogo ambao wametamba katika michezo tofauti ikiwemo riadha, sawia pia na wale wanariadha ambao wanachipuka ambao pia wameweza kuwakilisha Kenya katika makala ya hivi majuzi yakiwemo Olimpiki za Tokyo. Na hizi ni baadhi ya semi ambazo ziliweza kutolewa na hawa wanaspoti ambao waliwakilisha Kenya. Naitwa Beatrice Chebet na lengo langu towards Paris Olympics ni kwenda ku represent my country, and na hope pia itakuwa Olympic yangu ya kwanza, so niko na imani kuwa kila kitu itakuwa possible, na naenda kukimbia 5000 na aim medali. The window for qualifying is open now, and for me is trying to qualify, but before that of course we have the World Championship coming up next month, and I'm competing in, so I'm focusing on of course qualifying in Budapest for next year's Olympics, and I will be very excited because it will be my 4th time appearing at the Olympics. So yeah, it's excitement of course, you know, for an athlete to compete at an Olympic competition championship. It's a huge thing because this is the top level competition for any sportsman and woman who wants to compete in. It's excitement of course, you know, for an athlete to compete at an Olympic competition championship. It's a huge thing because this is the top level competition for that championship. To be in the finals, I feel okay, I feel good, I feel ready, and yeah, I want to reclaim back the title I won in 2015. So yeah, I think I'm up to task now. I've trained so well since, you know, the start of the year and now in camp. So I think I'm ready and I'm giving my best to win back the title. Mwanzo nimekuwa na changamoto, manake ndio uwe na urahisi kupata hiyo tiketi, inafaa ukue umeenda kwenye ranking tournament G1, G2, and then na kuna zingine kama vile Grand Prix. Haswa kuna Grand Prix ambayo yafaa ikuwe Paris hiyo mwezi wa September kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 3, ni ya top 70. Mi nimepoteza rank yangu kutoka 20, nimefika saa hii 62, sijakuwa nikienda kwenye hizo mechi. So unapata nimequalify kucheza hiyo Grand Prix, ni G6 hiyo nayo. Nikienda kucheza sijui itakuwa vipi, lakini nilikuwa naomba if NOC wangenisaidia na Ministry of Sports wangeza kunisaidia niende kucheza na zingine pia ranking tournaments, niweze kucheza nipandishe ranking yangu, itanisaidia pia kupata draw vizuri. These are breaking records even now, and we have Faith who has broken 3 records within 2 months. A great achievement from those days of Henry Rono when he broke 4 world records in 81 days. Now we have got, I was talking to Faith last week when she arrived on Sunday morning,
And she told me one thing, that is not enough. She is still going for more records, and that is very encouraging. And not only her, we have got now the sprinters who have come up very well. We are trying to promote the relays, particularly the 4x400, the 4x400 mixed relay, the 4x100, and all that. They are still trying to get ranked and of course to qualify. And as we talk now, there is actually a team that has gone to Germany to go and see if we can qualify one of those. So we are doing a lot in that program. We have already selected our team for the World Championships, and they are now in the camp. All these athletes you see here, they have come from the camp, and they are camping in Kasarani to prepare for the World Championships. Baadhi ya malejendari ambao waliweza kutua katika hafla hii ni Kipchoge Keino ambaye ametajwa pakubwa katika mbio refu na kuweza kuiweka Kenya katika ramani ya dunia, akizungumza kwamba yule mwanariadha ambaye atahisi kwamba ana uwezo wa kupiga mazoezi basi anakaribishwa katika kambi ya mazoezi iliyoko eneo la Eldoret County ya Uasin Gishu. We have a lot of talent in this country. What we need is to work and all the federation have proper training for our athletes, for our competitors in team. We can be able to perform very well. I personally feel that since I started when I was young in primary, I was able to perform until the event of East African Championship. That time was only 3 countries, Kenya, Uganda, Tanzania. But now we have an event worldwide. I did qualify to participate in Rome Olympic, but the British didn't take us to Rome Olympic. I personally qualified in 1964 Olympic, and I was able to finish 4th. Wilson Kiprugut came up with a bronze medal, and that was the first medal for us in Kenya. Hutokosa kuzungumzia mwenyeji ambaye aliandaa hafla hii akiwa kamati ya Olimpiki ya NOC ambayo inaongozwa na rais wake ambaye ni Paul Tergat, sawia pia na katibu mkuu ambaye ni Francis Mutuku, wote wakisema kwamba maandalizi yako sawa na vikosi vipo ange kwa ajili tu ya kuwakilisha Kenya, na pia maandalizi kwa ajili ya hao wanariadha na wanaspoti tofauti kujikatia tiketi yamewekwa wima. Saa hizi ile kitu tunafanya ni kuhakikisha ile qualifications inaendelea vizuri, na vile tumesema wakiwa wanaenda kwa zile games kama World Championship iko Budapest for athletics, pia also tuko na training camp also ile pre-training camp also in Paris, where they will be able to expose our sportsmen to high performance facility. Serikali hata hivyo pia haikuacha nyuma katika hafla hii, kwani Wizara ya Michezo iliweza kuwakilishwa hapa na waziri wake ambaye ni Ababu na Mwamba, ambaye ameahidi kwamba makala ya mwaka huu ya 20 yatakuwa tofauti, manake baadhi ya vikosi vitakuwa vinapata fursa nzuri ya kupiga mazoezi yao nje ya Kenya, ikiwemo kikosi cha Hit Squad ama ukipenda kikosi cha ndondi ambacho tayari wameweza kuingia katika makubaliano na taifa la Cuba ambalo litakuwa linaandaa kikosi hiki kwa ajili ya kupigia kule mazoezi. Hii hapa basi niseme tu kutoka kwa waziri wa michezo Ababu na Mwamba. We have a deal with the Cuban government. I was in Cuba the other day, and we have agreed that we will partner in a number of areas. One of those areas is that Cuban athletes can train in Kenyan high altitude training camps. And so we expect Cuba to send athletes here. On the other side, we will send boxers and volleyballers to Cuba for training. And immediately we know who has qualified for boxing. The arrangements are ready, the arrangements are in place. We will parachute them to Cuba. But this is not limited to the Olympics. It is a continuing partnership between the government of Kenya and the government of Cuba.
basi Kenya itakuwa inajizatiti kuona kwamba inaongeza jumla ya medali ambazo imezoa tangu mashindano haya kwanza ya Olimpiki miaka 60 iliyopita, na kufikia sasa Kenya ina jumla ya medali 113, na kumbuka kwamba katika makala 19 ya kule Olimpiki za Tokyo Kenya iliweza kujizolea jumla ya medali 10, medali 4 za dhahabu, 4 za fedha na bila shaka 3 hapa za shaba. Kufikia hapo basi tutakuwa tunaangazia maandalizi yatakuwa vipi, na kufikia basi Julai mwaka 2024 tunapodunda kule Paris, kikosi chetu cha Kenya kitaweza kuiwekea tabasamu lipi taifa letu pendwa. Kutoka katika eneo hili la Nairobi Museum basi na kurejesha moja kwa moja studioni. Mwanahabari mwenzangu huyo Davis Mberi ambaye alitangamana haja